অর্গান বা স্পেস, পেটের মধ্যে অনেক অর্গান রয়েছে, সেখানেও একটা অপারেশনের পর ইনফেকশন হতে পারে। বা পেটের ভেতর যে স্পেস গুলো রয়েছে, সাফ্রেনিক স্পেস, পেলভিস, এই সমস্ত স্পেসে যখন কালেকশন হয়, যেমন সিস্টেক্টমির পর অনেক সময় সাফ্রেনিক কালেকশন হতো, লিভারের ডায়াফ্রামের মাঝখানে পাস হতো, বা যে কোনো একটা পারফোরেটেড অ্যাপেন্ডিক্সের পর পেলভিসে পাস জমে গেল, দ্যাট ইজ পেলভিক অ্যাবসেস। This is result of surgery and disease both, but after surgery it has happened, but this does not involve any tissue. Clear? That is called organospace surgical site infection. বুঝাতে পারলাম? বুঝতে না পারলে পরিষ্কার বলবি। Risk factor for development, কার সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন হবে? পেশেন্ট ফ্যাক্টরস, environment factors, treatment factors, patient factors. Number 1, বড় বড় করে কথা, ফার্স্ট জিনিস অ্যালকোহল, অ্যাসাইটিস, এজ, বুড়ো বাচ্চা, ওবেসিটি, ক্রনিক ইনফ্লামেশন, মানে ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ যাদের আছে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অ্যাজমা, সিওপিডি, ডায়াবেটিস, হিস্ট্রি অফ স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন, কিছু লোকের পাস্ট হিস্ট্রি আছে তাদের, হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া, জন্ডিস মোর দ্যান 1 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার, এদের চান্স, বলছি না এটা হলে হবেই, এগুলো থাকলে যে হবেই তার কোনো মানে নেই, এগুলো থাকলে চান্সেস বাড়ে। ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস আগের দিন আমরা ডিসকাস করছিলাম অপটিমাইজেশন অফ এ পেশেন্ট বিফোর সার্জারি। অপটিমাইজ অনেক কিছুই করতে পারবে, কিন্তু ওবেসিটি খুব একটা কমাতে পারবি বলে আমার মনে হয় না। দ্যাট স্টেজ হাইপোঅ্যালবুমিনিমিয়া, কেন অ্যালবুমিন কমে গেলে কেন হবে? টিস্যু হিলিং এর জন্য অ্যালবুমিন চাই, তার তো খাবার চাই, তাই তো? খাবারটাকে নিয়ে যাবে, অ্যালবুমিন ইজ দ্য ফুড। নেক্সট, হাইপার কোলেস্টেরলিমিয়া, হাইপক্সিয়া, ইমিউনোসাপ্রেশন, ম্যালিগন্যান্সি, ম্যালনিউট্রিশন, ওবেসিটি আবার লিখে ফেলেছি, অ্যানিমিয়া, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, প্রি এক্সিস্টিং ইনফেকশন। কিরকম? একটা পেশেন্টের আমি ধর অ্যাপেন্ডিকুলার পারফোরেশন হলো, ইমার্জেন্সি অপারেশন করতে হবে, তার অলরেডি একটা নিউমোনিয়া হয়ে রয়েছে, বা তার একটা ধর সাইনোসাইটিস হয়ে রয়েছে, আমাকে তো তার মধ্যে অপারেশন করতে হচ্ছে। ক্লিয়ার? তাহলে এই প্রি এক্সিস্টিং ইনফেকশন আমার চান্স অফ এই ইনফেকশনও বাড়বে। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? রিসেন্ট রেডিওথেরাপি, স্মোকিং, স্টেরয়েড থেরাপি, স্টেরয়েড থেরাপি কেন? সেই ইমিউনোসাপ্রেশন। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, কন্টামিনেশন, inadequate antisepsis, inadequate disinfection, inadequate operating room ventilation, or increased operating room traffic. ফার্স্ট কথা কন্টামিনেশন, মানে ওটিতে স্ট্রিক্ট অ্যাসেপসিস মেনটেন করা হচ্ছে না। ওটিতে গেছিস তো, দেখেছিস, উই আর অলওয়েজ কশাস। নেক্সট, ইনঅ্যাডিকুয়েট অ্যান্টিসেপসিস, দেখেছিস পেশেন্টকে অ্যান্টিসেপটিক শেভিং, ড্রেসিং, ড্রেপিং, এটা ঠিকঠাক করা হলো না। প্রত্যেকটা স্টেপের নাম আছে, ওই যে ওখানে করা হয়। থার্ড, ইনঅ্যাডিকুয়েট ডিসইনফেকশন, ঠিকঠাক ডিসইনফেক্ট করা হলো না সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টকে, অটোক্লেভ বা স্টেরিলাইজ করা হলো না। ইনঅ্যাডিকুয়েট অপারেটিং রুম ভেন্টিলেশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট হচ্ছে ইনক্রিজড অপারেটিং রুম ট্রাফিক, অপারেটিং রুম দিয়ে কন্টিনিউয়াস লোক বেরোচ্ছে ঢুকছে, বেরোচ্ছে ঢুকছে বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ নট ডিজায়ার্ড। আইডিয়ালি দেখবি ওটি বলা হয় কেন? ওটি মানে অপারেশন থিয়েটার। ওয়াই থিয়েটার? ওয়াই থিয়েটার জানিস? আজ থেকে 150 বছর আগে সাহেবদেরা তৈরি করেছিল এই কথাটা। তখন অপারেশন থিয়েটারে ওপরে গ্যালারি থাকতো, তাতে বসে ছাত্ররা দেখতো। কি দেখতে পেতো আমি জানি না, ছবি দেখেছি, বিলেতি বইপত্তরের ছবি দেখেছি, এরকম নাকি সিস্টেম ছিল। গ্যালারি থেকে ছাত্ররা অপারেশনে কি দেখতে পেতো আমি আজও বুঝি না। তখন এখানে অপারেশন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে স্টেপ বোঝা যায় না। ঠিক আছে, ছাত্ররা গ্যালারিতে বসে কি দেখতে পেতো ওরাই জানে, কিন্তু ওইখান থেকে কথাটা অপারেটিং থিয়েটার হিসেবে চলছে। ক্লিয়ার? সাহেবরা, ব্রিটিশ সাহেবরা, আর আমেরিকান সাহেবরা থিয়েটার ফিয়েটার ওইসব কথা জানো, তারা ওআর বলে, অপারেটিং রুম। ঠিক আছে,
মাঝে মাঝে কথা থেকে তুই বুঝে যাবি কোন 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 দেশের বই থেকে তোলা, বুঝেছিস? ওটা যদি ওয়ার লেখা আছে মানে এটা আমেরিকান বই থেকে তোলা, ওটি হলো ওটা ব্রিটিশ বই থেকে তোলা, ঠিক আছে? ইনক্রিজড অপারেটিং রুম ট্রাফিক মানে কন্টিনিউয়াস কেউ ঢুকছে বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ নট ডিজায়ার্ড। ঢুকবে ঢোকো, স্টেরাইল প্রিকশনে থাকো, তারপর ঠিকঠাক করো। এরপর হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ফ্যাক্টরস। ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইনক্রিজেস দ্য রেট অফ ইনফেকশন। কেন কেন? ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাকে দিচ্ছি? যারা অ্যানিমিয়া আছে তাকেই দিচ্ছি। সেকেন্ড, যে ব্লাড ট্রান্সফিউজ হচ্ছে সেটা 48 আওয়ার্সের আগে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট করতে পারে না। মনে হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ক্লাসে বলেছিলাম, ইট টেক্স 48 আওয়ার্স অ্যাপ্রক্সিমেটলি। 48 ঘন্টা তো ব্লাডটা কাজ করছে, এমনিতে অ্যানিমিয়া আছে, অক্সিজেন কম যাচ্ছে। নেক্সট, ইমার্জেন্সি সার্জারি। একটা গুলি খেয়ে পেশেন্ট এসছে, আমি আগে অত স্টেরিলিটি নিয়ে মাথা কর, আগে রিপেয়ার কর, নইলে গেল, স্টেরিলিটি কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়। ড্রেনস, ড্রেন দিতে দেখেছিস অপারেশনের পর? অনেক পেটের ভেতর থেকে পাইপ, এনভায়রনমেন্টাল এক্সপোজার থেকে ইনফেকশন হতে পারে। হাইপোথার্মিয়া, ওটিতে এসিটা 16তে দিয়েছি, সব কিছু করে খুব কুল, কিন্তু এই হাইপোথার্মিয়া নিয়ে আবার ব্যাপার আছে। অনেক পেশেন্টকে হাইপোথার্মিয়া করেই অপারেশন করা হয়, ঠিক আছে? নেক্সট, পুয়ার অপটিমাইজেশন অফ দ্য পেশেন্ট প্রায়ার টু সার্জারি, আগের দিনের টপিক। প্রিপারেটিভ প্রিপারেশনে বারবার বলেছি, অপটিমাইজ এনি পেশেন্ট। প্রলংড অপারেশন, যত বেশি মনে রাখবি, এনি অপারেশন কজেস প্রফাউন্ড ইমিউনোসাপ্রেশন। এমনি অপারেশনের আগে, অপারেশন হবে এই কথাটা শোনার পরে অর্ধেক পেশেন্টের ইমিউনোসাপ্রেশন হয়ে যায়। ইট অলসো হ্যাভস, মানে অনেকে এর থেকে আজকাল বলছে ইমিউনিটি মে হ্যাভ সাম সাইকোলজিক্যাল রোল অলসো। ক্লিয়ার? inadequate or inappropriate antibiotic prophylaxis. আমি কোলনিক ক্যান্সারের অপারেশন করবো, শুধু অ্যাম্পিসিলিন দিলাম, রিলেটিভলি লেস লোয়ার স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, দ্যাট ইজ নট ডিজায়ার্ড। ক্লিয়ার? আমাকে মাথায় রাখতে হবে এখানকার ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরা কি, সেই ব্যাকটেরিয়া কোথায়। ধর আমি কারোর হার্নিয়া করছি, একটা সারফেস সার্জারি, আমি গ্যাস্ট্রেক্টমি করছি, একটা ডিপ অর্গান, স্টমাক কাটছি, স্টমাক ভর্তি ব্যাকটেরিয়া কিলবিল কিলবিল করছে। বা আমি একটা রেকটাল ক্যান্সার করছি, রেকটাম খুলছি, ব্যাকটেরিয়া কিলবিল করছে। আর হার্নিয়া করছি, সারফেস সার্জারি, চান্স অফ ইনফেকশন খুব কম। অ্যান্টিবায়োটিক নিশ্চয়ই সেম হবে না, হতে পারে কি? হ্যাঁ, তুই নিশ্চয়ই লাইট মেশিন গান নিয়ে একটা পাগলা হাতিকে মারতে যাবি না, তাই না? কি যাবে কি? আচ্ছা আচ্ছা, এই প্যাথোজেনেসিস, ওই একই কথা। সার্জিক্যাল প্রসিডিওর কজ ইমিউনোসাপ্রেশন, দিস ইজ দ্য বেসিক থিং। ইমিউনোসাপ্রেশন করবেই, particularly those patients on immunosuppressive therapy, like patients of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, যারা methotrexate পায়, স্টেরয়েডস পায়, অ্যাজমা, সিওপিডি পেশেন্ট যারা prolonged স্টেরয়েড থেরাপিতে আছে, they are more susceptible to this, ঠিক আছে? এবার অপারেশনের পর ওই জায়গাটা কি হচ্ছে? একটা ইনফ্লামেশন হচ্ছে। অপারেশন ইজ নাথিং বাট এ প্ল্যান্ট ট্রমা। তোর এখানে এমনি কেটে গেল, আমি বললাম ট্রমা হয়েছে, আর আমি এই জায়গাটা সুন্দর করে কাটলাম। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? টু দ্য বডি দ্যাট ইজ সেম। বডি কি আর জানছে ওটা তুই অ্যাক্সিডেন্টালি তোর হাত থেকে একটা বটি পরে কাটলো, না সোয়াশির সাহেব এসে একটা ইনসিশন দিল একটা স্ক্যালপেল দিয়ে? তোর বডির কাছে ডাজ ইট ম্যাটার? ম্যাক্সিমাম কোনটা ম্যাটার করবে? তোরটা হয়তো একটু এঁকে বেঁকে গেছে, আমি হয়তো একটা স্ট্রেট লাইনে কাটবো, এই তো তফাৎ হবে, এর বেশি তো আর কিছু হবে না। হ্যাঁ, তাই তো? তাহলে এই যে ট্রমাটা হলো, দ্যাট উইল প্রভোক ইনফ্লামেশন। ইনফ্লামেশনের কাজ কি? দ্যাট ইজ দ্য বডিজ ডিফেন্স এগেনস্ট ইনজুরি। এই ডিফেন্স গিয়ে কি করবে? 4-5 থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে যাবে, একটা যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে 99% ক্ষেত্রে বডি জেতে। বডি জেতার পর কি হলো? তুই যুদ্ধ করতে গেলে তুই যুদ্ধ জিতলি, কিন্তু তোর তো কিছু সৈন্য মরবে, তোকে সেই ডেড বডি ফ্লাশ করে সরাতে হবে, রিপেয়ারটা করতে হবে, যুদ্ধের পর রিকনস্ট্রাকশন করতে হবে। ধর আজকে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ বাঁধল, কথায় কথায়
ভারত 2 সপ্তাহ যুদ্ধ করে ভারত জিতল, পাকিস্তান পরাজিত, ভেরি গুড। ভারতের 1000 সৈন্য মূল্য, ভারতের গোটা 10 শহর চলে গেল। কি দাঁড়াবে? তোর যুদ্ধটা তখনই শেষ হবে যখন এই শহরটা রিকনস্ট্রাকশনটাও হবে। You have to remove all the debris, all the bodies and reconstruct those cities again. বডিও তাই, ইনফেক্টেড অর্গানিজম এলো, অ্যাটাক করো, তাকে মারো, তার প্রপার হিলিং করো, তার সঙ্গে এই যে ডেব্রিজ বেরোলো তাকে আস্তে করে ড্রেন করে নি। দ্যাট ইজ দ্য জব অফ দ্যাট ইনফ্লামেশন। ক্লিয়ার? এই যে কন্ট্রোলড উন্ডে এই ইনফ্লামেশনটা হবে, দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি বেনিফিশিয়াল। তো আগে যে ফ্যাক্টরগুলো বললাম, সেই ফ্যাক্টরগুলো থাকলে এই ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সটা অনেক সময় বেশি হয়ে যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে তুই একটা ব্যথায় গরম সেক দিতে গিয়ে এমন গরম দিলি যে জায়গাটা পুড়ে গেল, সেরকম কিছু হয়ে যায়। বাড়িতে কিছু ভাজতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলাটাও আনকমন নয়, হয়ে যায় তো। নুন ঢালতে গিয়ে নুন বেশি হয়ে গেল আর খেতে পারলি না, এরকমও হয়। বডিতেও তাই হতে পারে। and that gives rise to surgical site infection. Clear? বোঝাতে পারছি? মাইক্রোবায়োলজি, সত্যি কথা বলতে কি, দিস লিস্ট ইজ এন্ডলেস। পৃথিবীতে যত ব্যাকটেরিয়া আছে প্রায় সবার নাম তুই চালিয়ে দিতে পারিস, আর কত ব্যাকটেরিয়া আছে তার নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাইক্রোবায়োলজিস্টও জানে না। কিন্তু মোস্ট কমন হচ্ছে গ্রাম পজিটিভে স্টাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ক্লস্ট্রিডিয়া। আজকের দিনে ক্লস্ট্রিডিয়াল ইনফেকশন ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স, পার্টিকুলারলি ক্লস্ট্রিডিয়া টিটেনি। প্রথম কথা, যে ওটিতে ক্লস্ট্রিডিয়া ইনফেকশনের ভয় আছে সেই ওটিতে অপারেশন করার অধিকার আমাদের নেই। কি বললাম? যে ওটিতে টিটেনাস প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হচ্ছে সেই ওটিতে অপারেশন করা উচিত না। আমি টিটেনাস প্রোফাইল্যাক্সিস দিচ্ছি মানে আমার ভয় এই ওটি থেকে পেশেন্টের টিটেনাস হতে পারে। যদি এই ভয় একবার সার্জনের মাথায় ঢোকে, সেই ওটিতে অপারেশন করার অধিকার ওই সার্জনের নেই। That means that OT is not properly sterilized. Am I clear? কিন্তু রাস্তায় কেটে গিয়ে এসছে, তোকে সার্জেন্স রুমে নিতে হচ্ছে, তখন তো তোকে টিটেনাস প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। Clostridium perfringens that causes gas gangrene, anti-gas gangrene সিরাম তোকে দিতে হবে। কারণ পায়ে গ্যাস গ্যাংগ্রিন মানে এখান থেকে বাদ, এখানে গ্যাস গ্যাংগ্রিন মানে এখান থেকে বাদ, তাতেও যদি বাঁচে। আমি দেখিনি কোনো গ্যাস গ্যাংগ্রিন পেশেন্ট, টাচউড দেখিনি, এখনো যেন দেখতে না হয় জীবনে। ঠিক আছে? Anaerobic gram-negative bacilli, particularly when there is involvement of gut, Klebsiella, Pseudomonas, E. coli or Bacteroides fragilis. Clinical features কি দেখে বুঝবো ইনফেকশন হয়েছে? পাস, পুজ বেরোচ্ছে, আর পুজ স্মেলস, ইট স্টিংকস, দুর্গন্ধ বেরোয়। ঠিক আছে? নেক্সট, features of inflammation in and around the surgical wound. Features of inflammation: calor, rubor, dolor, tumor, functionalism. Calor, temperature, hot; rubor, redness; dolor, pain; tumor, swelling. এগুলোই থাকবে। Drainage of infected material from drains, ড্রেন দেওয়া আছে পেটের ভেতর, তার দিয়েও পাস আসছে। নেক্সট হচ্ছে ফিচার্স অফ সিস্টেমিক সেপসিস হতে পারে, সিস্টের গোটা শরীরে ইনফেকশন ছড়িয়েছে। in immunocompromised patients, জ্বর বা অনেক সময় অ্যাফেব্রাইল সেপসিস হয়, বিপি কমে যায়, হাইপোটেনশন হয় সিভিয়ার। যত বেশি হাইপোটেনশন হবে তত ভাইটাল অর্গান শাটডাউন হতে হয়। সিস্টেমিক ফিচার্স অফ সিস্টেমিক সেপটিসিটি। দেয়ার দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। এবার হচ্ছে আমার একটা বড় জিনিস, সাউদাম্পটন উন্ড গ্রেডিং সিস্টেম। আমি উন্ডটাকে কিভাবে গ্রেড করব? গ্রেড 0 হচ্ছে নর্মাল হিলিং, মানে একটা নর্মাল। গ্রেড 1 নর্মাল হিলিং উইথ মাইল্ড ব্রুজিং অর এরিথিমা। এর মধ্যে 1A সাম ব্রুজিং, 1B কনসিডারেবল ব্রুজিং, 1C মাইল্ড এরিথিমা। এটা গেল গ্রেড 1। গ্রেড 2 এরিথিমা হয়ে গেছে প্লাস সাইন্স অফ ইনফ্লামেশন। 2A at 1 পয়েন্ট, ধর এত বড় একটা সেলাই আছে, আমার 8টা সেলাই পড়েছে, এর যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে হচ্ছে।
2B অ্যারাউন্ড সুচার, সুতোর ধার দিয়ে হচ্ছে। 2C অ্যালং গোটা উন জুড়ে হচ্ছে। 2D অ্যারাউন্ড উন, উন্ডের চারপাশটাও ধরে নিয়েছে। ক্লিয়ার? এরপর 3 নম্বর হচ্ছে ক্লিয়ার অর হিমোসেরাস ডিসচার্জ, গ্রেড 3। এতক্ষণ তো পুজোর খেলা হলো, এবার ক্লিয়ার ডিসচার্জ। মনে রাখবি মাসল ইনফেকশন হলে অনেক সময় ক্লিয়ার সেরাস হিমোসেরাস ডিসচার্জ আসতে থাকে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্টের যে ভেতরে গন্ডগোল আছে। 3A at one point only, which is 2 centimeter or less. 3B along the wound more than 2 centimeter. 3C large volume, continuous বেরিয়েই চলেছে, তুই ড্রেসিং করে আর পরিষ্কার করতে পারছিস না। 3D প্রলং, 3 দিন ধরে কন্টিনিউয়াস চলছে। তারপর এলো পাস। 4 এটা হচ্ছে উন্ড গেপিং, আমার সেরা স্টেজে আছে, আনইনফেক্টেড বা ইনফেকশন আর্লি স্টেজ, সিভিয়ার ইনফেকশনে চলে গেল। পাস। 4A at one point only, 4B at more than 1 point. আর গ্রেড 5 deep or severe wound infection with or without tissue breakdown, hematoma requiring aspiration. গ্রেড 5 মানে পেটের ভেতর ঢুকে গেছি, মানে বার্স্ট অ্যাবডোমেন, যেটা একটু আগে বলছিলাম। ক্লিয়ার? বুঝতে অসুবিধা এটা? সাউদাম্পটন উন্ড গ্রেডিং সিস্টেম। এরপর হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্ট কি। ফার্স্ট কাজ ড্রেসিং, এরপর অ্যান্টিবায়োটিক। খুব সোজা কথা, পরীক্ষা আর কিছু মনে নেই। ইনফেকশনের ট্রিটমেন্ট কি? যদি স্যার কোনো উন্ড ইনফেকশন হয়, আমি ড্রেসিং করবো আর অ্যান্টিবায়োটিক দেবো। এই দুটো কথা তো পরীক্ষা হলে বলতে পারবি, আর কিছু মনে নেই, ভুলে যা, ভুলে যা। পরীক্ষা একটা শর্ট নোট হলো, ট্রিট ম্যানেজমেন্ট অফ উন্ড ইনফেকশন, এই দুটো কথা লেখ। তোকে 4-এ অন্তত 1 দেবো, কিছু না দিতে তো গোল্লা পাবি। 1 is better than 0, তাই তো? তোকে ধর এরকম, এটা বলি আমি সবাইকে, ধর স্টমাকের ব্লাড সাপ্লাই দিয়েছে, তুই কিচ্ছু সার্জিক্যাল অ্যানাটমিতে কিচ্ছু পড়ে আসিস না, পাস তো করতে হবে, নম্বরটা তো তুলতে হবে। স্টমাক হ্যাজ মেনি ব্লাড সাপ্লাই, ওদের একটা ছবি আঁক স্টমাকে। আরে ভাই 5-এর অন্তত হাফ কি 1 তো দেবো, কেন কোশ্চেনে ছেড়ে তো 0, তাই না? মানে এক্সামিনারকে নম্বরটি বসাবার জায়গা দিস। কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, হ্যাঁ, দরকার পড়লে স্টমাক ইজ এ ভিসেরা এই বলে শুরু কর, কিন্তু শুরু কর। হ্যাঁ, কিন্তু ওরাল পরীক্ষায় ভুলভাল বেশি বললে এক্সামিনার চটে যেতে পারে, এটাও মাথায় রাখবি। আচ্ছা, আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানিজম বাই কালচারস। ও রিপোর্ট আসুক, অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, হবে না। প্রথমে একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করে দাও, ঠিক আছে? তারপর কালচার পাঠাও, 3 দিন পর আগে কালচার স্যাম্পলটা নেবে, তারপর অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করবে। ক্লিয়ার? 3 দিন পর কালচার রিপোর্ট এলো, সেন্সিটিভিটি থেকে অ্যান্টিবায়োটিকটা চেঞ্জ করে দাও। ক্লিয়ার? দ্যাট স্টার্ট এম্পিরিক্যাল ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক। এরপরের কাজ হচ্ছে আমাকে লোকালাইজ করা ইনফেকশনকে, ওই জায়গাটা পালাবার সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দাও, একটা জায়গা খোলা রেখে দাও, আর সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকো, ওখানেই আসবে, ওখানেই আসবে, তাই না? পুরো পালাবার রাস্তা বন্ধ, শুধু একটা দরজা ওপেন রেখে দাও, তার বাইরে ঘাপটি মেরে বসে থাকো, ও ওখানে আসতে বাধ্য, তাই না? এটাই লজিক। পুজো তাই, 5 জায়গা থেকে পুজ বেরোচ্ছে, 5 জায়গায়। আমার কাজ হচ্ছে লোকাল করে এক জায়গায় নিয়ে এসো, মানে একটা আনকন্ট্রোল সিস্টেমটাকে আগে কন্ট্রোল করো। আমি কোনো ম্যাজিক জানি না যে 1 ঘন্টায় পুজ বন্ধ করে দেবো। ক্লিয়ার? তাহলে আমাকে লোকালাইজ করতে হবে, 5টা পয়েন্ট থেকে বেরোচ্ছে, আমাকে একটা লার্জ পয়েন্ট করে দিতে হবে, সো দ্যাট এন্টায়ার পাস ড্রেন্স থ্রু দ্যাট সেম সিস্টেম। মনে রাখবি, দিস লিকুইড ফলোস পাথ অফ লিস্ট রেজিস্ট্যান্স। সেই 11-12 ফিজিক্সে পড়েছিস তো? এনি লিকুইড ফলোস পাথ অফ লিস্ট রেজিস্ট্যান্স। শুধু এনি লিকুইড কেন, আমরাও তাই করি। যদি মারপিট না করলে প্রাইজ হবে না, ও চাইলে ওর সঙ্গে মারপিট করবে, ও চাইলে কিন্তু ওর সঙ্গে মারপিট করতে যাবে কি?
তুই চাইলে ওর সঙ্গে মারপিট করবি, তো তুই কি একটা হেভিওয়েট বক্সারের সঙ্গে মারপিট করতে যাবি? ভেরি সিম্পল। এটা হচ্ছে নর্মাল লাইফের ইয়ে। We always prefer the least resistant path. So nothing wrong with pause. কাজে আমার কাজ কি, এখানে 5 জায়গা থেকে বেরোচ্ছে, পরিষ্কার করে দরকার বলে খুলে একটা জায়গায় একটা সিঙ্গেল ড্রেন করে দাও, তার সঙ্গে পুরো পাস পয়েন্টে অ্যাক্সেস করে দাও, ও আস্তে করে এক জায়গা দিয়ে বেরোবে। ইউ কনভার্ট an uncontrolled part into a controlled infection. That মানে you are localizing the thing. ওই যেটা বললাম পালাবার রাস্তা, সবকটা ব্লক করে একটা খোলা রেখে দাও, আর ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দাও, ওইটা দিয়েই বেরোবে, তাই না? এরপর হচ্ছে ডিব্রাইডমেন্ট অফ ডিভাইটালাইজড টিস্যু। যে টিস্যু মরে গেছে তাকে নির্মম ভাবে ছেটে ফেলো, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই, সে তো মরেই গেছে। ডেড বডি পুষে রাখার কোনো মানে হয় না, তাকে হয় জ্বালিয়ে দাও না কবর দিয়ে দাও, নির্মম ভাবে ছেটে ফেলো। ক্লিয়ার? কতক্ষণ কাটবো? আনটিল ইট ব্লিডস। ডেড টিস্যু নেভার ব্লিডস, রিমেম্বার, ডেড টিস্যু নেভার ব্লিডস, ইটস আ লিভিং টিস্যু দ্যাট ব্লিডস। কতক্ষণ কাটবো? যতক্ষণ না ইট ব্লিডস। ঠিক আছে? adequate supportive care in septicemia and SARS. SARS is systemic inflammatory response syndrome. ঠিক আছে? সাপোর্টিভ কেয়ার দিতে হবে। টাইমলি অ্যান্টিবায়োটিক ডি-এসকালেশন, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি, পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে, এবার আস্তে করে লো স্পেকট্রামে শিফট করতে হবে। ক্লিয়ার হলো ট্রিটমেন্ট? এটা গেল সার্জিক্যাল। এবার প্রিভেনশন। ফার্স্ট হচ্ছে প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন। আগের দিন এটা নিয়ে প্রচুর কপচানো হয়েছে। এর মধ্যে কিছু পয়েন্ট যেটা আগের দিন আমার আর বলা স্কোপ ছিল না। শর্ট প্রি অপ হসপিটাল স্টে লোয়ার্স দ্য রিস্ক অফ অ্যাকোয়ারিং মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফ অরিয়াস। অপারেশনে একবেলা আগে ভর্তি হওয়াটা বেটার, কিন্তু আমরা তো আজকাল কস্ট কনসিয়াস সার্জন। কেন? পেশেন্টের সঙ্গে তো আমার চুক্তি হলো, ডাক্তার আপনাকে 10,000 টাকা দেবো, আপনি আমার এই অপারেশনটা করে দিন। এবার আমার ধান্দা কি? হসপিটাল বিলটা যত কমানো যায় তত আমার পকেট ভরবে। অপারেশন 8 ঘন্টা আগে ভর্তি করে দিই, একদিনের বেড ভাড়া বেঁচে গেল, আমার পকেটে টাকা একটু বেশি ঢুকলো। দিস ইজ দ্য প্রবলেম ইন এ কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ড। বুঝতে পারছিস? নেক্সট হচ্ছে অপটিমাইজেশন অফ দ্য পেশেন্ট। আগের দিন ডিসকাস করেছি, হাইপারটেনশন, অ্যানিমিয়া, হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া, এগুলো সব কন্ট্রোল করতে হবে। ওয়াশ হ্যান্ডস আফটার কন্ট্যাক্ট উইথ এভরি পেশেন্ট। আইডিয়ালি ওয়াশ হ্যান্ডস আফটার কন্ট্যাক্ট উইথ এভরি পেশেন্ট। আমরা করি না। ওয়ার্ডে পরপর 5টা পেশেন্ট আছে, মা কি হচ্ছে? পেটে ব্যথা। আচ্ছা দেখি, আচ্ছা ঠিক আছে। কি হলো? বুকে ব্যথা। করি না। This is our fault. This is our fault. তো প্রবলেমটা সেই যে এখানে করে আবার ওখানে গিয়ে হাত ধুয়ে আবার এসো। কোথাও একটা ছবি দেখেছিলাম, একটা ভিডিও দেখেছিলাম, একটা আমেরিকান হসপিটালে এরকম একটা মুভেবল ট্রলির মতো যাচ্ছে, ডাক্তারের পেছন পেছন রাউন্ডে, তাতে একটা পোর্টেবল বেসিনও আছে। পেশেন্ট দেখছে হাত ধুচ্ছে, আবার পরে পেশেন্টে যাচ্ছে। আমেরিকাতে হচ্ছে, আমাদের দেশে আমি দেখিনি। ঠিক আছে? ওয়াশ হ্যান্ডস আফটার কন্ট্যাক্ট উইথ এভরি পেশেন্ট, নট অ্যাপ্লিকেবল অনলি টু দ্য ডক্টরস, applicable to every staff entering the ward. ঠিক আছে? Alcohol gel may be used, but it does not offer any protection against Clostridia. Staff with open infected wound must not enter OT. কিরকম? এই ধর ওটি স্টাফ, ওর এখানে একটা ঘা রয়েছে, সেটা ড্রেসিং করা নেই, ও ঢুকে গেল ওটিতে। নো, স্ট্রিক্ট নো। ঠিক আছে? These are all ideal. In India, particularly in semi-urban and rural India, these are never followed. Next, pre-operative shaving should be done in OT immediately before surgery. আমরা করি না, আমাদের ওয়ার্ড থেকেই হয়ে আসে, এবং সেটা খুব ক্ষতিকারক। কেন? ওই যে শেভিংটা হচ্ছে, আমরা যখন দাঁড়িয়ে কামাচ্ছি, কিছু মাইক্রো অ্যাব্রেশন হয়। শেভিং এর পর আমরা আফটার শেভ দিই কেন?
What is that? That is alcohol and nothing else, which is a disinfectant. তাই না? ছেলেরা শেভিং করার পর কি করে? এটা আফটার শেভ মারে কেন? স্টাইলের জন্য আজকাল তাতে আবার গন্ধ মেরে দিয়েছে। বেসিক্যালি দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইথানল। আর ওই যে মাইক্রো অ্যাব্রেশন গুলো হলো, দ্যাট ক্যান দেয়ার ব্যাকটেরিয়া ক্যান কলোনাইজ। ক্লিয়ার? এই কলোনাইজেশন টাইমটা কমাবার জন্য বলছে ওটিতে তুলে করো। আমাদের দেশে ডাক্তাররা নাপিতের কাজ করবে? করবেন, তাই না? এবার হচ্ছে ইন অপারেশন থিয়েটার প্রপার হ্যান্ড ওয়াশ। দেখেছিস হাত ধুতে? প্রপার স্কিন ক্লিনিং অ্যান্ড ড্রেপিং, এটাও দেখেছিস? প্রপার স্কিন ক্লিনিং অ্যান্ড ড্রেপিং। Staff movement in and out of OT must be kept at a minimum. A very important class, a common disease that is known as the Parkinson's disease. Parkinson's disease, that is the management of or drugs used in Parkinson's disease. The first, what do you mean by Parkinson's disease? When we are aging, when we are advancing forward and enters into the above 60 or above 70, our neurons are getting exhausted either or destroyed due to various factors. So that will lead to one group of neurological disease. Those are known as the neurodegenerative disorder of CNS. And under this category, there are three diseases are very important, of which most important is the Parkinson's disease. Parkinson's disease, it is a disease of the pathology lies in the basal ganglia, that is the stratum. Next is the followed by Alzheimer's disease. You may have heard this term because in your locality you may find there are more reporting of patients or people suffering from Alzheimer's disease. Alzheimer's disease. So here the pathology lies in temporal, hippocampal and cortical neuronal destruction, followed by amyotrophic lateral sclerosis, that is the spinal bulbar or cortical motor neuron destruction. So these three are the most important neurodegenerative disorder. Today's class is meant for most important part, that is the Parkinson's disease. Now how this disease occurs? Why there is destruction of the neuronal system with advancement of the age? There are several factors. Number one, environmental toxin. Number two, neuronal metabolism. You all know the oxidative metabolism leading to development of different toxic metabolite. That will lead to destruction of the neuron, which occurs mainly after aging, and there is obviously some genetic factors. Today it is growing much importance because the present drugs which are available for the management or treatment of Parkinson's disease, they can only control the symptoms of the disease. They have got no effect on the progression of the disease. That means with time the beneficial effect will not be there and the disease is advancing and crippling the patient, confining him to the home like this. So here this genetic information for the development of the disease is very important. What you must know what are the symptoms. কিরকম হয়? Patient will walk towards his center of gravity like this. Another is the first one is the tremor, and it is resting tremor. If you asked him to do something, touch your nose, please touch your nose like this. So it is the intentional or resting tremor. Then rigidity, a peculiar type of rigidity that will occur. There are different types of rigidity, you will know in your clinical classes. And next is the P is the poverty and A is the akinesia, that is the different movement disorder, and last is the poverty of the movement. So these are the
common symptoms of Parkinson's disease. And here you can see that it is the disease is, the cause is not known, and partly it is secondary. Now, what is the pathophysiology? It is the destruction of the dopaminergic neuron in the nigrostriatal pathway. In SNPC, substance in nigra pars compacta, 80% reduction of the destruction of the dopaminergic neuron, resulting in the, what will happen? I think you have got the background knowledge of physiology. Yes or no? Yes or no? There are two pathways, direct pathway and indirect pathway. The pathophysiology lies in the indirect pathway, that is destruction of the dopaminergic neuron in substantia nigra and in the globus pallidus. So, what will happen? Increase inhibitory transmission to the thalamus, and from thalamus excitatory input goes to the cortex. If this excitatory input is being reduced by overactivity of the signaling from these here, so the stimulatory output from the thalamus to the cortex will be inhibited, and that will lead to development of the Parkinson's disease. And another important factor is that there is also cholinergic neuron, and it is usually called as an imbalance between the dopaminergic and cholinergic activity. Either there will be destruction, due to destruction of the dopaminergic neuron, there will be reduction of the dopaminergic activity, which will lead to upper hand of the cholinergic activity, like this. And that is the pathway. Here you can see that excitatory input goes from here to there, and you can see that it is the normal pathway. You can see here it is reduced here in Parkinson's disease. Now, what is the goal of therapy? As it is not a curative disease, so our goal is to minimize the or improve the quality of life, and its functional capacity should be increased so that the patient can maintain their daily activities, and to avoid drug induced complications. The common drugs which are available nowadays, they have got various untoward effects due to them. So, to reduce those untoward effects, but recent goal is not that, because ultimately the disease is progressing. So, idea to reduce the progression, how can it be? By producing some agent which has got also neuroprotective action. We have got very few of the drugs nowadays. Now, classification of drugs very important. First of all, as it is a dopaminergic imbalance, so idea is to increase the dopamine at the level of the substantia nigra. But here you can see that there is no question of giving dopamine. The first drugs affecting dopaminergic system, number one, dopamine precursor. Which is the dopamine precursor? Which is the dopamine precursor? Have you read at all autonomic nervous system? What is the precursor of norepinephrine? What is the mother substance of in the process of norepinephrine formation? No. What is the precursor of norepinephrine? Dopamine. What is the precursor? Where from we get dopamine? Levodopa. Where from we get levodopa? Tyrosine. So, who will tell? Unless if you forgot everything, or if you don't read anything, what is the use of delivering the lecture? If you have to, I am to repeat the other things again and again, how can it be? Levodopa. Then dopa decarboxylase inhibitor, carbidopa benserazide. Dopamine agonist, that is the agents which directly stimulate the receptor. Those are ropinirole, pramipexole, rotigotine and apomorphine. All the drugs are very important.
ropinirole, pramipexole, rotigatin, and apomorphine. Next is the dopaminergic transmission facilitator. There is only one drug, that is the amantadine. Next is the metabolism, inhibiting the metabolism of dopamine. Dopamine is metabolized by two enzymes. One is the MAO, another is the COMT. So COMT inhibitor, entacapone, tolcapone, and opicapone. Entacapone, tolcapone, and opicapone. MAO inhibitor, there are two types of MAO inhibitor. I think antidepressant, antipsychotic has been taught or not? Antidepressant, antipsychotic has been taught or not? Yes or no? Yes or no? So tell me, yes. MAO inhibitors, selagelin, rasagelin. There are two subgroups of MAO inhibitor, non-specific and specific MAO-B inhibitor. These drugs falls in which category? Non-specific or specific? Non-specific or specific? Specific. Specific MAO-A or MAO-B? MAO-B. Specific MAO-B inhibitor. Next is the drugs affecting the cholinergic system. There are two groups, centrally acting anticholinergic drug and antihistaminic having and anticholinergic action. You can see here central anticholinergic trihexyphenidyl, benztropine mesylate, and procyclidine. And the antihistaminic which possess central antimuscarinic action is only one, that is the diphenhydramine. And there is a newer drug that coming up, that is the adenosine A2A receptor subtype, A2A receptor antagonist, that is the estradiol. So these are the full classification of drugs acting in Parkinson's disease. Now coming, the first drug is the levodopa. Any question arise in your mind? Any question now arise in your mind? We have to give the precursor, that is the levodopa. It is an immediate metabolic precursor of dopamine. This levodopa has got access to through the blood-brain barrier, and it can reach the basal ganglia. Now, unlike dopamine, it can cross the blood-brain barrier. But only you can see that only 1 to 3% of the administered dose reaches the basal ganglia. Keno? একটাই হতে পারে যে পেরিফেরিতে এটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়। 99% will be broken down in the periphery, in the GIT, in the tissue by which enzyme? Non-specific decarboxylase enzyme. Non-specific decarboxylase enzyme. So most of the drugs are metabolized by this enzyme, and only 1 to 3% crosses the blood-brain barrier. So what we have to do? A large amount of levodopa should be administered, but that is sufficient to cause crippling side effects. So it is not feasible. So it should always be combined with one drug which should antagonize the peripheral decarboxylation of levodopa. Peripheral decarboxylation of levodopa. That will lead to 20 to 30% of the administered drug will be reachable to the basal ganglia. Now another question, why this peripheral decarboxylase, that is known as the peripheral decarboxylase inhibitor, they have got no access to they can cross the blood-brain barrier. So when the levodopa reaches the basal ganglia, it will not be inactivated by those enzymes because they have got no access. Next is what are the actions? Now in normal individuals there will be very minimal effect, only nausea and vomiting or no other effect. But in Parkinson's disease, bradykinesia, muscle rigidity is improved, but you can see that the response decrease with time. Response decrease with time. What is the cause? Number one, fluctuation of the plasma level of the drug. Number two, toxic metabolite formed by the levodopa, metabolism of levodopa, that will lead to again toxic effect on the neurons,
toxic effect to the neurons. So these are, and the drug itself has got no effect on the progression of the disease. That's why the patient is deteriorating after some time. Next is the psychotic changes, hallucination, confusion, delusion that will occur. CTZ, stimulation, nausea, vomiting will be there, will be there. Now you can see here that is the administered levodopa. You can see here very few levodopa enters into the brain. But if we give carbidopa, then a substantial amount of levodopa will go to the, will cross the blood-brain barrier and enters into the basal ganglia. Now, what are the variable side effects in the CNS by levodopa? Number one, or dopamine receptor present in the CNS. Number one, corpus striatum anti-Parkinsonian effect. Corpus striatum anti-Parkinsonian effect. Pituitary gland, what is the action of dopamine? Increase prolactin level, hyperprolactinemia. Sorry, decrease prolactin level. Next is the limbic system stimulation of the D2 receptor will lead to psychosis in the form of hallucination, delusion, like the confusion like this. And in the periphery, these are the effects due to interaction of the dopamine receptor in the brain. Outside the brain, in cardiovascular system, it has an important effect on the heart rate, tachycardia, there might be atrial fibrillation, and most important the postural hypotension. Most important in the postural hypotension. আর কি peripheral action আমরা বলতে পারি? Nausea, vomiting কি central effect না peripheral effect? Nausea, vomiting কি central or peripheral effect? CTZ is inside the brain or outside the brain? Outside the blood-brain barrier, CTZ. Outside the blood-brain barrier. So there will be CTZ vomiting. Now something about the pharmacokinetic, they are well absorbed from the GIT, from the small intestine, actually not in the stomach, but from the small intestine oral route, but here they are rapidly metabolized, both centrally and peripherally. Now vitamin B6 acts as a cofactor for decarboxylation. What is the importance of knowing this? If you give only levodopa without peripheral carboxylase inhibitor, then what will, if the patient is taking vitamin B6, so breakdown will be much more. But you can add vitamin B6 if the levodopa is combined with carbidopa or benzodiazide, that is the peripheral decarboxylase inhibitor. So there will be no interaction, that is important. Half-life is very short, 1 to 1.5 years. Duration action is not very much more, but they have got sustained release formulation like this. Now what are the adverse effect? Adverse effect of levodopa সবটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা আসে। Immediate GIT, nausea, vomiting. Now how will you minimize this nausea, vomiting? Which antiemetic should be tried, given? কোনটা দেব? Metoclopramide আছে D2 receptor, it is due to the D2 receptor stimulation, and by which there is stimulation of the CTZ. There is one drug that is known as the metoclopramide, it is a D2 receptor antagonist. Can we give? No. If we administer a drug which has got action by blocking D2 receptor, that means vomiting will not be there, but the anti-Parkinsonian effect of levodopa will be lost because the D2 receptor will be blocked. Okay. So here we have to give only one drug, that is the domperidone. Serious, as I told you, tachycardia, ventricular extrasystole, atrial fibrillation, and postural hypotension. Very, very important, all these. Next is on prolonged therapy, fluctuation of response, and different dyskinesias. What are those?
Dyskinesia means involuntary movements, as if the patient is feeling excruciating pain. আর একটা হয় টিক্স, টিক্স যেমন অনেকে দেখবে বারবার নাক টানে, এরকম করে নাক টানে, অথবা কাশি দেয়, হ্যাঁ এরকম করে, এগুলো হচ্ছে টিক্স। So these are the another is the chorioapatoid movement of limbs, that is a dancing type of activity. Chorioapatoid movement of limbs, that is a dancing type of activity. So these are the various forms of dyskinesia and very important side effects or clipping type of side effects with levodopa. Next is the behavioral effect, as the drugs has got the capacity to stimulate the D2 receptor in the limbic system, so there will be mania, hallucination and psychosis. Mania, hallucination and psychosis. So you have to know, as these are very common, what measure you have to take. Nausea, vomiting, as I told you, domperidone can be given. Dyskinesia, there are certain anti-Parkinsonian drug, they can reduce, they can minimize these effects. I am coming later on. Behavioral effect, mania, hallucination and psychosis is a psychotic type of behavior. Can you give antipsychotic drug here? আমার দিতে হবে তো, তাহলে কি আমি ড্রাগ উইথড্র করে নেব? এখন কোন অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ দেব? ক্লাসিক্যাল দেওয়া যাবে না, তাহলে অ্যান্টি পার্কিনসনিয়ান এফেক্ট চলে যাবে। টু ড্রাগস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়ার, ক্লোজাপিন অ্যান্ড কুয়েটিয়াপিন। বানান মনে আছে? These drugs can be given again. Most of the patients are elderly, they have got cardiovascular ailment. So if you give these drugs along with levodopa, there is chance of stroke. There is chance of development of stroke. So patient has to be closely monitored. So antipsychotic, only these two drugs can be given. So here, question asks about number one, why levodopa is combined with carbidopa? Why, explain why levodopa, not dopamine, is used in Parkinson's disease. So these are the tricky questions in usually commonly asked in the oral or in the theory exam. So that is all about the একটু আছে আর একটু দেখো ফ্লাকচুয়েশন অফ রেসপন্স হচ্ছে কি হয় অনেকদিন চালানোর পরে আফটার কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট হোয়াট উইল হ্যাপেন পেশেন্ট often experiencing off phenomena. What is off phenomena? It is a common sense, that is the appearance of Parkinsonian signs and symptoms again. And if you measure the blood level, you can see the drug level, dopamine level is very minimal. And it occurs with levodopa because the fluctuation of bioavailability is one of the important feature of levodopa. Fluctuation of the bioavailability of the levodopa is a very important feature, and that will lead to this frequent off phenomena. How can we minimize? By decreasing the dosing interval, that is the frequent intermittent dose. Again, if we increase the dose, and the dyskinesia will come. So that is number one. And there are some other preparation by which we can use this, we can minimize this. Next is the on-off phenomena. That means in a day, suddenly the patient regains this dyskinesia, akinesia, rigidity. হঠাৎ আবার after some time again suddenly the features or symptoms will go on, pass on. It is due to the fluctuation of bioavailability. At one time, after starting of the drug, after 1 or 2 hours starting of the drug, the blood level will be lowered, so symptoms will occur, that is the off phenomena. And after some time, the blood level will increase, or by administration of increased higher dose of levodopa, the symptoms will subside, that is the on phenomena. বুঝা গেছে? On, wearing off and on off phenomena. পরীক্ষা আসে কিন্তু শর্ট নোট, wearing off phenomena or on off phenomena. বাড়ি থেকে পড়ে নেবে আজকে, তাহলে বুঝতে পারবে। Next is the impulse control disorder. What is that? Impulsive disorder. কি হয়? Gambling.
patients sometimes behave erratically, sometimes hypersexuality. So some times of social imbalance will be there. So that is the impulse control disorder. Contraindication ki tale? Number one, if the patient has got psychosis, glaucoma, it can precipitate glaucoma. Next is should not be withdrawn abruptly. Ki hobe tale? Neuroleptic malignant syndrome. Ki hoy ekhane? এটা তো জানো, পড়ানো হয়ে গেছে তোমাদের তো। Neuroleptic malignant syndrome, hyperthermia, loss of consciousness, rigidity, অনেক কিছু হয়, and it is fatal. Next is the should not be drug interaction, vitamin B6, I already have mentioned. Non-specific MAO inhibitors, that will lead to serotonin, that will lead to what will, again there will be hyperthermia, there will be hypertension, loss of consciousness, like this. And here if we use specific MAO B inhibitor, the chance of development of this type of reaction is much less. Doses 0.25 milligram initially in 2 to 3 gram per day in 3 divided dose. It is always be combined with L-DOPA. The fixed L-DOPA is fixed 25 milligram. In the ratio of 1:4, if the L-DOPA is, if the carbidopa is 25, then the L-DOPA will be 100. If the carbidopa is 25, another formulation is the 1:10, that is the 250. In that ratio, these two are combined together, fixed dose formulation. And levodopa has a sustained release formulation, and this can minimize this off response, sustained release formulation. Another is the extended release formulation. It contains both immediate and extended release, so the fluctuation of blood level can be controlled to some extent by this dose formulation. Another is the, in a very severe case of this fluctuating response, jejunostomy. It is absorbed through the jejunostomy, and there is some gel formulation will be administered. Gel formulation of levodopa will be administered. Now treatment of specific complications, এটা বলেই দিয়েছি, আমি আর কিছু বলবো না। সাইকোসিস, অ্যান্টিসাইকোটিক, কোন ড্রাগ দিতে হবে বলে দিলাম। কার্বিডোপা এন্ড বেনজেলাজাইড, these are the peripheral decarboxylase inhibitor, সবটাই বলা হয়ে গেছে। What are the advantages, কি করে এরা? Half life will be increased, reduction in the dose, 1/4 reduction in the dose, in decreased systemic concentration, interaction with the basics can be avoided, decrease on-off phenomena, and better effect. Cannot minimize the involuntary movement, behavioral effect, and postural hypotension. Cannot minimize. And the doses I have already mentioned. Dopamine agonist, that is these are the direct drug which directly acts on the receptor. Different types of dopamine agonists are there, some older preparation and some newer preparation. Only newer preparations are used because older preparations has got multiple important side effects. What are the newer preparation? First of all, what are the advantages of over L-DOPA? Longer duration of action, don't require enzymatic conversion, no toxic metabolite, that is a free radical formation. So some form of neuroprotection will be there by this dopamine agonist. Don't compete with other for transport, and more limited side effect if you compare with the levodopa. Used in the management of dose-related fluctuations in motor state, and may be helpful in preventing motor complication. They are usually given as monotherapy in mild cases and young patient, and in advanced patient along with levodopa or carbidopa. Here you can see that the metabolism of levodopa. You can see here in the periphery levodopa by peripheral decomposition formation of dopamine, and CMT 3O methyl dopamine, that is the toxic metabolite. And here you can see that L-DOPA, dopamine by MAO-B dihydroxyphenylacetic acid, it is also toxic, and 3-methoxytyramine. So these are the metabolite after,
and that can be done by, it is done by tolcapone, and here it is done by both entacapone and tolcapone. These are the COMT inhibitor. Next হচ্ছে pramipexole, ropinerol and rotigotine. First two is the orally active drug. Third one is it is available as transdermal preparation. That is the rotigotine. It is available as transdermal patch. The concentration is maintained over 24 hours. Now both only pramipexole has got neuroprotective effect. Both are orally absorbed. Duration action is much more than the levodopa. It is 8 to 24 hours. Rotigotine, as I told you, has got transdermal preparation. Side effects like that of levodopa. That is hallucination, confusion, and may cause nausea, orthosity, hypotension, associated with fatigue and somnolence. That is the sleepiness, another important factor. Patient should be cautious or should be cautioned that you don't drive if you feel sleepy. Okay. So these are the dopamine agonists. Contraindication, history of psychotic illness, recent myocardial infarction, because one of the dopamine receptor will be stimulated, so there will be recent myocardial infarction. It should not be given active peptic ulceration and peripheral vascular disease. So these are the contraindications to the use of dopamine agonist. Now coming to the COMT inhibitors, আমি তো আগেরটাতে বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, there are two types, that is the peripherally acting দুটোই হয়, pramipexole আর ropinerol, entacapone and tolcapone, of which entacapone can block only the peripheral COMT, but tolcapone can block both peripheral and central. That's why the tolcapone has got more neuroprotective effect. Entacapone and tolcapone, they inhibit COMT enzyme peripherally or both peripherally and centrally, and thereby decrease the formation of reactive 3-O-methyl dopamine both sides, thereby increase the T half of levodopa and the fraction of levodopa reaches the brain. ঠিক আছে, এটা আমি যদি মেটাবলিজম অফ লিভোডোপা বন্ধ করি তাহলে ডোপামিন আমার বেশি অ্যামাউন্টে যাবে, হ্যাঁ, হাফ লাইফও বাড়বে। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। So helpful where there is fluctuation response in advanced cases. Fluctuation, it cannot be used alone, these drugs. Only helpful when there is motor symptoms due to levodopa is there, or where there is fluctuation of response, that is the on-off phenomenon is there. So here it is very important. Tolcapone has got central and peripheral action, it has got longer duration of action. Or key, only it can cause fulminant hepatitis, tolcapone. The difference between tolcapone and entacapone: tolcapone longer acting, it has got no neuroprotection effect, and another is it can block both the central metabolism of dopamine, and both administered 3 times a daily orally. Opicapone, a new drug, it can be given only once daily. Opicapone, the only drug which has got very longer duration of action, it can be administered once daily. They have to be administered twice or thrice daily. Side effects, was saying of the levodopa side effects. তোমরা দেখবে এখানে সবটাতেই কিন্তু লিভোডোপার যা সাইড এফেক্টটা তার কিছু কিছু কিন্তু সবাই দেয়, except some MAO inhibitor. Worsening of levodopa side effects: diarrhea, yellow discoloration of urine, and acute hepatitis only with tolcapone. Acute fulminant hepatitis only with tolcapone. Entacapone has got fixed dose formulation with levodopa carbidopa. Entacapone. Now coming to the MAO inhibitor. আমরা মেটাবলিজম কি করে হ্যাম্পার করে আমরা দেখেছি MAO এনজাইম দিয়ে, হ্যাঁ, both centrally and peripherally. So there are 2 drugs, orally administered drug, that is the seligelin and rasagelin. Seligelin and rasagelin. These 2 are called suicidal inhibitor. তার মানে কি, they irreversibly block the enzyme. And another drug is the sulfinamide. It is a reversible inhibitor, but it has got additional other effect. What are those? Block sodium channel, inhibit
গ্লুটামেট রিলিজ। আমরা জানি গ্লুটামেট রিলিজ যে বন্ধ হয়, এটাও কিন্তু একটা এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার, that may be helpful in Parkinson's disease. These drugs has got side effects much lesser than that levodopa, dopamine agonist or entacapone, tolcapone like this. Used as monotherapy, especially in young individual or in advanced cases in combination with levodopa. These advantages may increase levodopa toxicity. আমরা মেটাবলিজম বন্ধ করছি, ওটা থাকছে, অন্য পাথর দিয়ে যাচ্ছে, টক্সিসিটি অন্য সাইড এফেক্টস বেশি হবে। ইন্টারাকশন উইথ নাম্বার ওয়ান পেথিডিন, মেপেরিডিন। মেপেরিডিনটা কোথায় পড়েছো? মেপেরিডিন কোথায় পড়েছে? হোয়াট ইজ ইট? Analgesic, but pethidine and MAO inhibitor should not be combined together. Fatal type of side effects or reaction can occur. These are stupor, rigidity, agitation, and hyperthermia. Hyperthermia. There are other drugs, tramadol, methadone, or there are some other drugs that can also give rise to this type of reaction. Tricyclic and antidepressants, serotonin syndrome. It is more with the non-specific MAO inhibitor. What do you mean by serotonin syndrome? কি হয়? Cognitive imbalance, autonomic imbalance, somatic, or that is the muscle movement imbalance. এই তিনটে মনে রাখতে হবে, triad. Cognitive, that is the delusion, illusion, concentrating power, confusion, এগুলো হবে। আর হচ্ছে autonomic imbalance, blood pressure fluctuation, blood pressure fall, আরো অনেক কিছু হবে। আর somatic, that is the voluntary, that is the movement, involuntary movement, সেগুলো হবে। তো তিনটে মনে রাখতে হবে, সেগুলো হচ্ছে সেরোটোনিন সিনড্রোম হয়। বাট উইথ সেলেজেলিন অর রাসাজেলিন রেয়ার, ইট ইজ রেয়ার। সেলেজেলিন আর একটা কি হয়, ইট হ্যাজ গট দ্য ক্যাপাসিটি টু প্রডিউস মেটাবোলাইট, দ্যাট ইজ অ্যামফেটামিন অ্যান্ড মেথঅ্যামফেটামিন। এগুলো যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে? সো সেলেজেলিন, অ্যামফেটামিন and methamphetamine metabolite formation that will lead to insomnia and other side of central nervous system stimulation side effect, but rasagiline has got no metabolite no such metabolite. Now coming to the amantadine. Now it is not an classical anti-Parkinsonian drug. Classically it is an antiviral agent. It was discovered for the prevention and treatment of influenza A virus disease, but accidentally it is found to possess, that is the facilitation of dopaminergic transmission, তার মানে ডোপামিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। নেক্সট ইজ দ্য অ্যান্টিকোলিনার্জিক অ্যাকশন যদি থাকে তাহলে কোলিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি কমবে, ডোপামিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। এটা একটা ব্যালেন্সের মতো, তো একটা কমলে আর একটা বাড়বে। আর হচ্ছে মডিফিকেশন অফ NMDA রিসেপ্টর, তাহলেও এক্সাইটেটরি ট্রান্সমিটার রিলিজ NMDA কমে যাবে, তাহলে এগুলো অ্যাডিশনাল এফেক্ট। ইট ইজ নট ইউজড অ্যালোন, amantadine not used alone. It is only used in milder cases or short course in advanced cases with fluctuation and dyskinesia. Dose 100 mg twice daily, amantadine. Side effects, insomnia, dizziness, confusion, nightmare, সবই তোমার ওই লিভোডোপা সাইড এফেক্টের মতো। তার সঙ্গে সঙ্গে এর অ্যান্টিকোলিনার্জিক এফেক্ট, দ্যাট ইজ দ্য ড্রাইনেস অফ মাউথ, ট্যাকিকার্ডিয়া, এগুলো হবে। ড্রাইনেস অফ মাউথ, ট্যাকিকার্ডিয়া, এগুলো হবে। আচ্ছা বলতে অ্যামান্টাডিন গ্লকোমা পেশেন্টকে দেওয়া যাবে? অ্যামান্টাডিন গ্লকোমা পেশেন্টকে দেওয়া যাবে? এতে অ্যান্টিকোলিনার্জিক অ্যাকশন আছে, অ্যাট্রোপিন লাইক অ্যাকশন, তাহলে দেওয়া যাবে না। অ্যাট্রোপিন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন গ্লকোমা, তো তাই তো? নাকি দেওয়া যায়? অ্যাট্রোপিন কি গ্লকোমায় দেওয়া যায়? আমরা গ্লকোমায় কি দিই? কোলিনার্জিক ড্রাগ দিই। Now another newer drug, that is the apomorphine. It is a one type of dopaminergic receptor agonist. Dopaminergic receptor agonist having additional other effect. কি কি আছে? বেশিরভাগ এফেক্ট D4, বাকিগুলো সেম, D2, D3, D2, D3, D5। এফেক্ট হচ্ছে D2 এর জন্য। And also adrenergic receptor agonist 1D, 1D, 2B and 2C। এগুলো করার জন্য খুব একটা বেশি সাইড এফেক্ট হওয়ার কথা না। 1D কোথায় আছে? গো টু ট্যামসিলোসিন, ট্রাই টু রিমেম্বার ট্যামসিলোসিন ইউজড ইন benign prostatic hyperplasia. So it is only used as a
রেস্কিউ থেরাপি অফ এপিসোডস, মানে অফ এপিসোড হলে পরে আমরা এই ড্রাগটা দিলে পরে অফ এপিসোড কমবে, সেই জন্য বলা হয়েছে রেস্কিউ থেরাপি অফ এপিসোডস অ্যাডমিনিস্টার্ড অনলি বাই সাবকিউটেনিয়াস রুট, 2 থেকে 2 to 3 times a day, usually starting with a 2 milligram test dose. If there is no side effect, then it should be increased maximum 6 milligram 2 to 3 times a day. What is the most important disadvantage? বলতে কি হবে? অ্যাপোমরফিন। তাহলে কি হবে? অ্যাপোমরফিন, মরফিন ইঞ্জেকশন তো একা দেওয়া যায় না, দিলে পরেই প্রচণ্ড বমি হয়, অ্যান্টিএমেটিক দিয়ে দিতে হয়। এবার হচ্ছে অ্যাপোমরফিনও তাই, ইট শুড বি কম্বাইন্ড, মানে অ্যাপোমরফিন দেওয়ার 3 দিন আগে আমাকে অ্যান্টিএমেটিক স্টার্ট করতে হবে। অ্যান্ড হুইচ অ্যান্টিএমেটিক? অ্যান্টিএমেটিক তোমাদের জিআইটি পড়ানো হয়েছে? জিআইটি সিস্টেম পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়েছে। দ্যাট ইজ চ্যাপ্টার কমনলি ইউজড, তোমরাও জানো নিশ্চয়ই, 5:3 অ্যান্টাগনিস্ট। তোমাদের 5:3 সেরোটোনিন তো পড়ানো হয়ে গেছে। 5:3 অ্যান্টাগনিস্ট ondansetron is used in different types of vomiting, but here it is contraindicated. এটা দিলে পরেই hypotension, loss of consciousness, there might be death also. So এটা লিখে রাখো, এগুলো কিন্তু বইয়ে পাবে কিনা জানি না আমি। Why ondansetron cannot be given with apomorphine in apomorphine induced vomiting, to minimize or treatment of apomorphine induced vomiting? Why ondansetron? এটাই। তাহলে কি দেব আমরা? এটা একটাই ড্রাগ দেওয়া যায়, ট্রাইমেথোবেনজামাইড, one type of antihistaminic. There are some antihistaminic which has got antiemetic property. So one of these newer drug is the trimethobenjamide. This should be started 3 days before and should be continued up to 2 months of apomorphine therapy. তারপরে withdraw করতে হয়, ঠিক আছে? সেম সাইড এফেক্টস আর ডোপামিন অ্যাগনিস্ট, হাইলি হেমাটোজেনিক, এটা মনে রাখতে হবে। আর কি হয়? কিউটি প্রোলঙ্গেশন, তার মানে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, কিউটি প্রোলঙ্গেশন, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া। এই জন্য ইট শুড বি এ রিজার্ভ ড্রাগ। যখন অল ড্রাগস ফেইল তখন এই ড্রাগটা দিতে হয়, অ্যাপোমরফিন, বিকজ অফ ভ্যারিয়াস ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্টস। Now coming to the central anticholinergic drug. As I told you, what are the central anticholinergic drug? কি কি বলেছি বলো? হ্যাঁ, diphenhydramine, diphenhydrinate, procyclidine. These have got anticholinergic, they can cross the blood-brain barrier, they can have got access to the basal ganglia, and where it blocks the cholinergic receptor, and thereby decreasing cholinergic activity, or on the other hand there will be increased dopaminergic action. So it can be used in combination with other drug, and in milder cases acts by reducing the imbalance between the dopaminergic and cholinergic system, lower efficacy than levodopa, cheap and less side effect. Obviously বুঝতে পারছো কোনো সাইকোসিস, ইনভলন্টারি মুভমেন্ট এগুলো কিচ্ছু হবে না, only the anticholinergic effect and less side effect, ঠিক আছে? আর একটা বলছি অ্যান্টিহিস্টামিনিক, একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক which has got central anti-muscarinic effect. আর কোথায় দেবে এই ড্রাগটা? আমরা প্রথমে যখন বলেছিলাম যে কত রকমের হয়, মেজর or most common is the idiopathic Parkinson's disease, and number 2 is the secondary কি হয়? due to some drugs. না, কতগুলো ড্রাগের নাম করো যেগুলো D2 রিসেপ্টর ব্লক করে। একটা ড্রাগের নাম করো, নেম ওয়ান ড্রাগ which has got important D2 receptor blockade activity. D2 receptor আছে, তার জন্য এখানে দেখালাম তো, প্রথমে দেখালাম যে what are the central effect of dopamine, levodopa, তার মধ্যে লিম্বিক সিস্টেমে লেখা ছিল না সাইকোসিস। তাহলে ওই হ্যালোপেরিডর বা ক্লাসিক্যাল ওরা আর কিছু অ্যাটিপিক্যালও তারা কি করে কাজ করে? বাই ব্লকিং দ্য D2 receptor in the limbic system. কিন্তু এটা তো আর স্পেসিফিক্যালি অ্যাক্ট করবে না, এ তো নাইট্রোস্ট্রাটাল পাথরে তো ওখানে গিয়েও D2 রিসেপ্টরকে ব্লক করবে। ব্লক করলে কি হবে? ড্রাগ ইনডিউসড পার্কিনসনিজম, and অ্যান্টিএমেটিক তোমাদের বললাম মেটোক্লোপ্রামাইড, ইট ইজ নট ইউজড নাওয়াডেজ, স্পেশালি ইন চিলড্রেন। কেন উঠে গেল? কারণ খুব ভালো ড্রাগ, খুব ভালো অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ,
ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে ভালো কাজ করতো, কেন উঠে গেল? ইঞ্জেকশন পড়া হঠাৎ দেখা গেল কি পেশেন্টটা কেমন নেতিয়ে পড়েছে, চোখটা উল্টে দিয়েছে, পার্কিনসনিয়ান সিনড্রোম, ড্রাগ ইন্ডিউসড পার্কিনসনিয়ান সিনড্রোম। তাহলে এখানে কি করবে? এখানে কি আমরা লিভোডোপা দেবো? হেজিটেট কেন? ভেরি গুড। কিন্তু এখানেই তো বললাম, আমরা বললাম যে ড্রাগ ইন্ডিউসড কেন হয়, ওগুলো D2 রিসেপ্টরকে ব্লক করে দেয়। তাহলে আমি যদি D2 রিসেপ্টর, ইফ দ্য D2 receptors are blocked by the drug, occupied by the drug, so where the libido or dopamine will bind? জায়গায় নেই তো, তাহলে কাজ হবে কি করে? তখন কি করতে হবে আমাকে? We have to decrease the cholinergic action. How? By giving central drugs having central anticholinergic effect or antihistaminic having anti-muscarinic effect. Newer treatment strategy, neuroprotective or disease modifying therapy that slows or stops disease progression. As I told you, some MAO-B inhibitor, salagelin and rasagelin and COMT inhibitor has got some neuroprotective action. And আর কি আমি আগে কি বলেছিলাম? Gene. There are certain genes which are responsible for the development of Parkinson's disease. So those are the target of nowadays to find out the drugs, and that is the SNCA, LRRK2 and GCase, and these are the things. And inflammation of the neuron is another pathology for the development of Parkinson's disease. So anti-inflammatory drugs may give some protection to the in the long run to reduce the progression of the disease. So that is all about the drugs used in Parkinson's disease. কি হয় অ্যালজাইমার্স ডিজিজে? কতগুলো প্রোটিন এ, বিটা, টাউ, এই প্রোটিনগুলো দিয়ে নিউরোটক্সিক, তার জন্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য সেল হয় in the cortex, in the hippocampus, in the temporal lobe, and there is formation of the disease, Alzheimer's disease. এগুলো কি হয়? ইনিশিয়ালি প্রিক্লিনিক্যাল, দ্যাট ইজ নো মেমোরি লস, বাট ওই প্রোটিনগুলো কিন্তু পাওয়া যায়, এ, বিটা, টাউ। তার মানে পেশেন্ট উইল বি ডেভেলপিং ফিচার্স অফ অ্যালজাইমার্স ডিজিজ ইন নিয়ার ফিউচার। তারপরে কি হয়? ফ্র্যাঙ্ক ডিমেনশিয়া, মেমোরি লস, ট্রানজিয়েন্ট ইন্টারমিটেন্ট মেমোরি লস। তারপরে হচ্ছে aggravated symptoms with dementia, incapacitating the patient.